Bismillahirrahmanirrahim. The Rasul of Islam had left behind a band of selfless people. रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे बेलौस लोगों का एक ग्रोह छोड़ चुके थे, who dedicated themselves with the singleness of purpose to the service of new religion, जिन्होंने खुद को मकसद की पेवस्तगी के साथ नए मज़हब की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिया. One of these persons was हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. इन अफराद में से एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, who was great both in war and peace, जो अमन और जंग दोनों में अजीम थे. Few persons in the history of mankind, बनीनो इंसान की तारीख में चंद अफराद, have displayed better qualities of head and heart than हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दिलो दिमाग के ज़्यादा अच्छे औसाफ दिखा चुके हैं. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो was born in Mecca in 40 BH. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 40 कबल हिजरी में मक्का में पैदा हुए. His lineage joins that of Rasul sallallahu alaihi wasallam in the 8th generation. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शजर नसब 8वीं पुश्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर नसब से मिल जाता है. He was one of the 17 literate persons of Makkah. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का के 17 ख्वांदा अफराद में से एक थे. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam became Rasul, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल मबूस हुए, he entered the fold of Islam at the age of 27. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 27 बरस की उम्र में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो led a very simple life. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बहुत सादा ज़िंदगी बसर की. His standard of living was in no case higher than an ordinary man. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का म्यार ज़िंदगी किसी सूरत में भी एक आम आदमी से ज़्यादा बुलंद न था. Once the governor of Kufa visited him. एक दफ़ा कूफा के गवर्नर ने आपसे मुलाकात की. While he was taking meals comprising of barley bread and olive oil, जब आप जौ की रोटी और जैतून के तेल पर मुश्तमिल खाना तनावुल फरमा रहे थे. The governor said, गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, enough wheat is produced in your dominions. अमीरुल मोमिनीन, आपकी सल्तनत में काफ़ी गंदम पैदा की जाती है. Why do you not take wheat bread? आप गंदम की रोटी क्यों नहीं खाते? Feeling somewhat offended, the caliph asked him. कदरे रंजीदा होते हुए खलीफा ने उनसे पूछा, Do you think that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मेरी वसी सल्तनत में रहने वाले हर शख्स को गंदम दस्तयाब है? No, replied the governor. नहीं, गवर्नर ने जवाब दिया. Then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? Added the caliph. तब मैं गंदम की रोटी कैसे खा सकता हूँ ता वक्त है कि ये मेरे तमाम अफराद को मुयस्सर हो. खलीफा ने मजीद कहा, Once the envoy of the Roman emperor set out for Medina attended by a large retinue. एक दफ़ा रूमी शहंशाह का कासद खुदाम की एक बड़ी तादाद के हमरा मदीना के लिए रवाना हुआ. He wanted to meet the caliph. वो खलीफा से मुलाकात करना चाहता था. He inquired of a passerby. उसने एक राहगीर से दरियाफ्त किया, Tell me please, where is the palace of the caliph? बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि खलीफा का माल कहाँ है. The Arab was surprised by this strange question. अरबी बाशिंदा इस अजीब सवाल से हैरान हुआ. The envoy was escorted to the masjid of the Nabi sallallahu alaihi wasallam. सफीर को बाहिफाजत मस्जिद नबवी sallallahu alaihi wasallam ले जाया गया. And to his utter astonishment, और उसकी मुकम्मल हैरानगी के साथ, a person who was lying on the bare floor of the mosque, एक शख्स जो मस्जिद के खाली फर्श पर लेटा हुआ था, was introduced to him as Caliph उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. उसका उससे बतौर खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तारफ़ कराया गया. The greatest ruler of his time, अपने दौर का अजीम तरीन हुक्मरान, whose armies held sway over the 3 known continents of the world, जिसकी अफवाज दुनिया के 3 मशहूर बराज़मों पर असर और रसूख रखती थीं.
Everyone had an easy access to Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آسان رسائی حاصل تھی. And every man was free to question his actions. اور ہر شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال پر سوال کرنے کے لیے آزاد تھا. Once he said, I have no more authority over the Bayt al-Mal than a custodian has over the property of an orphan. ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بیت المال پر اس سے زیادہ حق نہیں رکھتا جتنے ایک محافظ یتیم کے مال پر حق رکھتا ہے. If I had been well to do, I would not accept an honorarium. اگر میں دولت مند ہوتا تو میں وظیفہ قبول نہ کرتا. If not, I would draw a little to meet the ordinary necessities of life. اگر نہیں تو میں زندگی کی عام ضروریات پورا کرنے کے لیے تھوڑا لوں گا. Brothers, I am your servant. بھائیو میں تمہارا خادم ہوں. And you should neither unnecessarily hoard nor waste. اور آپ کو نہ ہی غیر ضروری طور پر ذخیرہ کرنا چاہیے اور نہ ہی ضائع کرنا چاہیے. I must work for the welfare and prosperity of our people. مجھے اپنے عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. Once a person shouted in a public meeting, "O Umar, fear Allah." ایک دفعہ ایک شخص ایک عوامی جلسے میں چلایا، اے عمر اللہ سے ڈرو. The audience wanted to silence him. سامعین اسے خاموش کرانا چاہتے تھے. But the caliph prevented them from doing so. لیکن خلیفہ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا. Saying, if such frankness is not exhibited by the people. یہ کہتے ہوئے اگر لوگ ایسی بے باکی نہیں دکھاتے. They are good for nothing. تو وہ بیکار ہیں. And if we do not listen to them, we would be like them. اور اگر ہم انہیں توجہ سے نہیں سنیں گے تو ہم بھی ان جیسے ہوں گے. He took particular care to emphasize. اس بات پر زور دینے کے لیے اب خاص احتیاط کرتے تھے. That there should not be much distinction between ruler and the ruled. کہ حکمران اور محکوم کے درمیان زیادہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے. And the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. اور لوگوں کو ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیدار تک آسان اور آزاد رسائی حاصل ہونی چاہیے. Every governor had to sign a bond on his appointment. ہر گورنر کو اپنے انتخاب پر ایک حلف نامہ پر دستخط کرنا پڑتا تھا. That he would put on coarse clothes and would eat coarse bread. کہ وہ ادنا لباس پہنے گا اور ادنا کھانا کھائے گا. And that the complainant would have an easy access to his presence at any time. اور فریادی کو ہر وقت اس کی موجودگی تک ایک آسان رسائی حاصل ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was kind and sympathetic to the needy. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت مندوں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد تھے. Unstinted service to humanity was his foremost concern. انسانیت کی بے درے خدمت آپ کی اولین فکر تھی. He roamed about at night, often undercover, in order to acquaint himself with the condition of his people. خود کو اپنے لوگوں کی حالت سے آگاہ کرنے کے لیے آپ اکثر بھیس بدل کر رات کو ادھر ادھر گشت کرتے تھے. One night as he was roaming outside Medina, ایک رات جب آپ مدینہ سے باہر گشت کر رہے تھے, he observed in a house a woman cooking something and two children sitting beside her crying for food. آپ نے گھر میں ایک عورت کو کچھ پکاتے ہوئے اور دو بچوں کو اس کے پاس بیٹھے ہوئے خوراک کے لیے چلاتے ہوئے دیکھا. After waiting for some time, he asked the woman what the matter was. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آپ نے عورت سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. She told him that the children were hungry. اس نے آپ کو بتایا کہ بچے بھوکے ہیں. That there was nothing in the kettle except water and a few pieces of stones. کہ پتیلے میں پانی اور چند کنکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. And that she was lulling them to believe that food was being cooked for them. اور وہ انہیں یہ یقین دلانے کے لیے لوریاں دے رہی ہے کہ خوراک ان کے لیے تیار کی جا رہی ہے. The caliph, without disclosing his identity, hurried to Medina 3 miles away. اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر خلیفہ 3 میل دور تیزی سے مدینہ گئے. Brought a bag of flour and was not content until the appetite was satisfied. خوردنی اشیاء کا ایک تھیلا لائے اور بچوں کی بھوک مٹنے تک مطمئن نہ ہوئے.
The next day he called again to apologize to the woman for his negligence. اگلے دن اپنی غفلت کے لیے معافی مانگنے کے لیے آپ نے عورت سے دوبارہ ملاقات کی. And fixed a doll for her, اور اس کے لیے خیرات مقرر کی. Honesty and integrity were the highest virtues in the character of the second caliph. دیانتداری اور راست بازی دوسرے خلیفہ کے کردار میں اعلیٰ ترین خوبیاں تھیں. Once during his illness, his physicians prescribed honey for him. ایک مرتبہ آپ کی بیماری کے دوران آپ کے معالج نے آپ کے لیے شہد تجویز کیا. Tons of honey was kept in the بیت المال. بیت المال میں کئی ٹن شہد رکھا ہوا تھا. But he did not take a drop of it unless he was permitted by people's committee. لیکن آپ نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ لیا تا وقت ہے کہ آپ کو عوامی مجلس نے اجازت دے دی. His wife Kulsum once presented a few bottles of perfume to the Empress of Rome. ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے ملکہ روم کو عطر کی چند شیشیاں تحفہ دیں. The Empress returned the bottles filled with precious stones. ملکہ نے جواہرات سے بھری ہوئی شیشیاں واپس بھیجیں. When حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ learned of it, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا, he deposited the jewels in بیت المال, تو آپ نے جواہرات بیت المال میں جمع کر دیے. Tradition makes the Rasul of Islam say, حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, if Allah had wished that there should have been another Nabi after me, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ میرے بعد ایک اور نبی ہوتا, he would have been none other than عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور نہ ہوتا.